Eudora, I feel like pag may kasamang Guinevere, it can work. Hindi ko pa nakikita yung Eudora outside of the Gwyn or Atlas combo. So, we'll see na hindi siya yung sigurong priority dito. Honestly, Arlot pa rin ata ang uunahin dito ng side ng Falcons. Yeah, you know what? I agree with what you've said. Arlot, for some reason, we saw the effects of it kanina. Ang ganda nung simula nila. Ang ganda nung early game. So, I think kung masusustain nila yon hanggang sa dulo, it would have been very apparent and a huge potential. Pero Freya ang lumabas para dito sa Team Falcons Mena. Definitely gonna help their case kung early game centric na naman na kanila magiging plano. That's equally scary sa defenders nung Freya, pati naman din sa gumagamit nung Freya. So if enough yung lockdown dito kami not from Vamos, they should not have any problems for this. That's why I feel like there's a chance na Eudora Guinevere ulit yung kanilang opening. Kanina it was the Atlas for sure, but Eudora and Guinevere can still work in this scenario up against the Freya. Otherwise, Guinevere, okay. Eto na. Eudora at Ling so far, ano lang gamitin? Alright. Yeah. Honestly, in this meta, that's a strong start. Dahil dun sa nakita na natin with the Eudora pick from a while ago. So, yung Ling na, again, maraming mga bali-balita about this specific hero na sobrang umangat talaga to ng sadya dahil nga dun sa mga adjustments with the current patch that he's had. So, for Team Falcons Mena, eto na yung control ng mapa na nakikita natin dun sa kupunan ng Team Vamos. How are they gonna be able to answer this? Like, I don't know, Moscow might be a very long shot for them if they just want a bit of map control. Pero Team Falcons Mena are known for those team fights na in-execute nila kanina, and I guess they're gonna be sticking with that. Show and Valentina na naman. Valenchu? Freya Valenchu? Ang kanilang combo dito. I'm not happy about the Cho easily. Kasi hindi siya ganun kalakas pa agad. Especially in combination with the Valentina. That's the combo that you are usually looking for. However, Valentina does have a good matchup up against the Ling. So, yun yung pampigil nila dito. Wala pang super good na ultimate to copy. Eudora ult, I don't think is the best for the Valentina kasi combo-based siya at wala ka nung extra damage from the passive. But you also can use that kung sakali. May konting magic penetration naman ng isang Valentina. And then, ang naging lugi sila dito is this Freya and Cho will now be facing up against the Esmeralda. Esmeralda, masasabi ko, ang gandang pick dito. It already answers two heroes at yung Valentina cannot touch this Esmeralda anyways. So you're gonna be so fine. And then they ban the backshots as well. Coach Pac Bates is cooking. Grabe to. Parang parang isinulat talaga min. Nararamdaman ko dito kay Coach Pac Bates. It feels like he's missed the competition. He's missed so much yung international stage na matagal niya din na hindi nakuha for quite some time. So with this one talagang naging preparado. Parang si Sak Maestro, itong kupunan ng Team Vamos. And on the other hand, I could say the same thing din naman para kina Coach Pawi Burn. But so far, their first 3 picks ay kakailanganin pa ng extra push. Kailangan pa ng konti pa para mas makapag-engage talaga fully because sa ngayon, wala pa talaga mag-burst down completely dun sa Esmeralda. Sure, the Freya is there, pero kung susumahin natin, early game can only get you so much with this specific hero. So, Team Falcons, kailangan nilang humugot sa baul para makahanap ng hero in that later portions of the game. At dahil nga dun, tinanggal na rin yung Moscow. Yeah, the Beleric, good ban overall kasi isa to sa mga top na mga roamers na rin talaga. Especially with the absence of the Atlas, they will just ban that out. The glue as well. And what are your roam choices now if you are Team Vamos? Actually, madami naman. And they will just opt to go for the Minotaur, not a hero that you usually pair up with the Ling. Usually, hindi to nakapag-catch up. And I wonder why this was their choice. In combination with the Eudora, meron naman konting synergy ako nakikita dito. And with the Esmeralda, yes, there is because there are more of ramp and sustain talaga sila dito. That the backsha pick makes a lot more sense. Siguro front to back yung kanilang kukunin na marksman dito. Somewhere along the lines of a carry or a Bruno para sa side ng Vamos. Whereas for Falcons, they kind of have to take away that carry as well. Harley's a great pick, by the way.
pwedeng matunaw dito Esmeralda eventually. Yung Eudora, constant na mapapatay niya. So gold lane, Freya with the Alice. Will they have enough? Team Falcons all in on this Freya? I'm not so sure. Okay. Now that's a problem for the Freya. Okay. Wow. Pakbet, Valdo, my hat's off to you. You cooked. You cooked. You cooked. You Oh cooked. my God. Chat, they cooked. Mate. Checkmate. Alam mo, yung sobrang ganda dito Oh ng my Melissa. God. And why is that the case? We were talking about how sobrang all-in ng Falcons sa Freya. Freya hates playing against this hero. Because if you dive, of course may mga CC immunity ka dyan, pero hindi ka talaga totally makakahampas dun sa isang Melissa. It has a very good laning matchup against the Freya as well. Grabe, doon ako napa-order eh. Napa-order kami, men. You know? Pakbet for dinner. Pakbet for dinner. Grabe ka, pakbet. Iba yun, men. Nung Let nakita ko him yung cook. Nung nakita ko yung Melissa, men, kahit siguro grade 3 magigets yung pick na yun eh. Ang galing eh. Ang galing eh. Ano, logic ba? Logic. Logic lang eh. Ang galing mo. Teknolodya, Pakbet. men. Pakbet. Hats off. Ngayon, nakadepende na lang dito sa kupunan ng Team Vamos kung paano nila papaganahin to. Kasi sa totoo lang, kaya naman eh. Pagtitiwala naman ako eh. Nandun naman si Tita Mel. Nakita natin kung ano ang kaya niyang gawin. Nagbabalik siya after quite some time. Di ba? Welcome back. Welcome back, Tita Mel. It's been a while. Uling panood ko sa'yo. Kailan pa ba? Season 13? 14 pa ata? Oo. And there was a time of 14, yes. And I think yung main reason ngayon, nag-make sense na totaling isang Minotaur dito because they just want to protect this Melissa as much as possible. However, yung Ling, ito yung kailangan din ng protektahan. If Error 404, which is by the way, sa mga kilala siyang hero, is actually this Ling. So, Ling having a great time for sure. Not having a great time in the early stages dahil sa Cho, pero eventually makapag-farm lang din to eh. Question is, paano ngayon gagamitin ng Falcons Mena itong kanilang double fighter side lanes with scaling Harley as their composition? Will this be enough up against the Melissa? Well, kailangan nila i-burst down itong si Seakeep sa ngayon. Yan ang kanila magiging kasagutan figure na nagmula na dito kay Coffin pero biglaan na naman. 4 blades sa muka. Legend has it. Tapos may nag-flicker na naman si Troll. Oh my gosh, napindot yata. Oh, merong intention. Pero wala ka pang Way of the Dragon. Why naman like that? Iba yung plano niya sa plano ni Lord para sa kanya. Unfortunately. Alam mo, minsan may mga bagay talaga na ano eh. Hindi ko magana. It's not a rejection but a redirection. Redirection. Man, iba yung plano Iba niya. yung plano niya eh. Parang may something siyang hindi natin nagigits eh. Pero, Troll bawi-bawi ka ng konti. Okay? Medyo mababa yung grade mo ngayon, pero ikaw naman nagdidikta ng grade mo. In fact, andun naman yung Throne of Ruin. Lalaban sila sa ngayon. Si Coffin na naipit, si Cloco na babanatan. So, 1-for-1 na magiging talaan para sa ating dalawang team sa ngayon. Ataka na naman sila. Si Sepat nandito. Jojoin na ng party ito si Error 404. Pero kung wala siyang error na gagawin, gumamit na naman ng force field para maitaboy yung iba sa mga members. It's still gonna be okay. Pero yung turtle nandun lang, nanonood at nakabantay. Sino ang makakakuha? Nagmamatsyag at nag-aantay din itong si Boyet na binabaliktad sana. Gusto sana baliktarin yung sitwasyon pero si Error ang nakakuha niyan. Sure ball para sa Vamos. Oh, sobrang linis mula dito sa Vamos. That's the turtle take. At yung Ling na nakakuha na first turtle, that's always not a good sign for you. So far ngayon, Freya is able to keep his own naman dito sa may bottom lane with 1 kill. However, Melissa nakapag-farm pa rin naman ng smoothly in this particular game. Everything's looking good para sa Vamos. Despite na nakita pa lang natin na 600 gold lead pa lang yung meron sila. Pero ramdam mo na nasa kanila na dito. Falcons, they have to find a way. Maybe a very good kick. Pero sino yung target? Ang hirap targetin ng Ling because of the Tempest of Blades. Melissa is never going to be your target. Unless wala na yung ulti, of course. Pag na-force out nila yung ulti agad. Wala dito kay Natko. Apart from that, wala talaga magandang sipa. Siguro si Eudora, but is it even worth it to commit all of your ults para lang dito sa isang Eudora? So, very difficult scenario for Falcons, man. They have to be
very crafty sa mga susunod na mga minuto. Yeah, unless magkaroon ng error dito ang Vamos na mababaliktad nila, yun lang siguro yung potential window na pwede nila ma-maximize para makakuha sila ng sandamakmak na kills. Because so far, it's Team Vamos kind of dictating the pace of this game early on dahil dun sa mga initiations and rotations na kanilang ginagawa sa loob ng mapa, which is the reason why we felt like the game has slowed down for a bit pagkatapos nung naging initiation na yon. Troll, sisipatin niya lang yung iba sa mga members and Sanji's gonna be doing the same. But I guess both of the teams are gonna be waiting for the second turtle to spawn bago sila magbakbakan ulit. Seems like waiting game muna dito para sa side ng Vamos. Okay. Speaking of which, andito na naman yung Way of the Dragon, yung pala yun. Tapos nagamit yung first field, medyo na late ng konti. Hindi yata in-expect ni paring Natko na mababanatan siya doon. Natko, ang hirap niyan. Oh no. Kabaliktaran nga naman ng kunat. Oo nga. Kaya pala. Kaya pala lambot. Kaya pala. Pero lambot. nagulat ako na hindi siya nakapag-ulti agad. That's why. Ang plano, gugulatin din nila sa may badalikuran. Si Cloco na naman ang kanilang namataan. Parang ang targeting yata ng Team Falcons Mena ang nagpapanalo sa kanila 5 minutes into this game. Andun naman itong si Error 404. Hahanapin, babanatan, tutuloy-tuloy-tuloy yan. Andun naman yung Tempest of Blades. Pero mananakap yung iba. Makakuha pa yata siya ng isa. Scrappy Way of the Dragon as well. Si Natko po mangalawa pa. Ba't ka kasi nandun, pare? Nabanatan ka tuloy ni Troll. Not even a chance na makapag-flicker. Now Sepat is next on the docket. Vamos! Ano nangyari? Just like that, na-stun sila. That in the rotation coming out from Falcons, man. Big props din kay Sano at syempre kay Troll. Nahanap din si Natko, but Natko wasn't able to pop the ultimate in time. Tapos ito, lumaban siya na wala siyang ulti. Naglalakad sa Gedli. Sabay nag-dash in! Ayun, large! Natko naman. Dumash with my father, pre. Dash with my father. Oh my gosh. Pumasok sa 5. Patay ang Melissa. Oh my God. Melissa naman. Bakit mo naman... Pero malayo pa. Nakita tayo ng mga laban na... Nakita natin yung game number 1. Diba? Ito na naman yon. Ito ang kwento niyan. Kung ano... ang mangyayari sa unang 5 minuto is not the entire story. Don't judge a book by its cover. Tama. Diba? Kasi pag tumalong yan ulit, gano'n na naman. Tama. Pag tumalong yung kabila, gano'n na naman. So again, masasabi ko po na kahit 2.6k ang lamang ngayon ng Team Falcons Mena, tabla lang yan. Because eggplant is... Torta. Eggplant is important. Eggplant is important. Yan. Search nga natin. Ano bang benefits ng pagkain ng eggplant? Sige. Ikaw muna. Habang may wala pa. It's just a dash out coming out from the members of Vamos. At talagang nagstay pa sila dito. Very punishable ang isang Minotaur 4. Actually, Tempest of Blades ginamit agad. They were able to get the kill at the boy. And oh my goodness! And Melissa is cooking right now. Nakita na natin si Error 404 sa may likuran. Sano, humahampas. Isa lang naabutan. Zekif tries to run away. Tinry niya. Minotaur, naku po ang kunat. Naghilap na. Puro tong baka. Ngayon, mababanish naman na Zekif. Yes, that is gonna be a kill. Shutdown. Para kay Error 404 pa talaga napunta. Alice, gusto rin magpakita ang gilas. Laban sa 4. Sanji, mali ata ang ginawa mo. Kuya Sanji, why? No. Don't do this. Okay. Naka-out. Pero guys, sabi sa inyo eh. Ganun talaga eh. Sabi sa inyo eh. Dash with my father. 2.6k lang yan, guys. Diba? Wala yan. Kahit anong gawin nyo dyan, ganyan na ganyan talaga ang mangyayari, boy. Diba? Ano ang benefits ng pagkain ng eggplant, Wolf? Highly nutritious, low-calorie vegetable packed with fiber, vitamins, and unique antioxidants. Ayun. Kaya pala nakakarami tong... At alam mo naman, kapag rich in fiber, antioxidants, nakakalinis ng tiyan yan. So talagang number 2 ka talaga dyan. Maglalabas ka talaga ng masamang loob dyan. Mag-earn na. Mag-earn na ka dyan. Ayun na naman, It's too late to apologize, Sanji. Nabanatan ka na talaga. Alston, hindi ikaw to Okay? Sanji with the double eye. Sanji with the double eye to. Kasi medyo marami silang Sanji dun Na, ayan sila na ngayon. Ang may hawak ng 2K.
Tapos sa lilikod, may plano, gagamitan. Si Clocon, hindi matatamaan, gumamit na naman ng first field. Tapos sunod naman yung Minoan Spirit, nagdabog ng konti. Pero si Clocon na mahati, si Ziki pa yata ang susunod. O diba sabi ko naman sa inyo, ano naman mangyayari? Tapos babanat, ano naman yung tatalon. Ang ganda naman na knock-up in Tempest of Blaze, finally lumabas na rin. Paunti-unti yan, si Sepatangal na isusunod. Pero nakakuha pa si Error 404 ng isa. Sabi nitong si Error 404, in or out, dire-diretso. As long as may error, hindi sila mape-wish mo. Pero hindi pa pala tapos yung laban, pre. Si Sepatay susunod. Si Natko buhay pa. Still alive, but barely breathing. But not anymore. At just like that, lumamang na naman yung Falcons. Nabawasan nila lead na meron ng Vamos. Alam mo, commendable dun yung sipa ni Cho, ni Troll. Nakahanda. Pero eventually, na 4 blades muli siya dito ni Error 404 dito sa damage output. And interesting na nag-chase pa sila dun. Vamos. And another interesting manner, nag-stay din ulit itong Melissa after being so low at that. Dito pang si Sanji, nakakolekta ng napakagandang kill onto Natko. And that kind of evens up the playing field. Itong laban ng Vamos at Falcons. Oo. Napaka-chaotic talaga. Grabe. At ang nasa-serve natin talaga sa ngayon, tortang talong talaga is for dinner. Tortang talong with ensalada. With ensalada. With ensalada. Yun and ang bagoong. And bagoong, men. Ano na, kumbaga pachapsuin natin. Papakbet na to. Ay, dito nagtatribe to. Dito na. Kaya pala na isusulat. Nando na pala yun. Lahat ng mga gulay, isama nyo na. Talagang yung Vamos, umaarangkada. Lagpas kalahati na, pero hindi yata nakakaramdam ang koponan dito ng Team Falcons, Mena, because just like that, yun ang pinakamalinis na kuha for the entire series so far. No casualties. Just pure objective taking. Vamos, good, a great call na talagang i-burst yung Lord sa yun after seeing that Falcons are not in a great position to even contest, not even take a look dun sa may Lord. Sobrang bilis nilang napatumba nun. Of course, this is what you get from an assassin jungler link in the latter portions of the game. Warcry din yung kanyang gamit dito, so medyo masakit talaga. Nakita with the 4 blades. Kaya ba ni Sano, no? Sano is a Freya. Pero hindi naman magandang lumaban dito yung Vamos. Ang magandang nakuha nila dito is information na walang makakadepensa dito sa may top lane. Oo, kasi halos puro melee din sila in general eh. Kahit yung hindi na yung top lane eh. Pag umatake na sila ng sabay-sabay, I feel like Team Falcons Mena is gonna have to sacrifice some bodies para lang kahit pa paano ay madepensahan nila yung kanilang mga inhibitors na kalbo na completely yung kanilang top lane aside from the top lane inhibitor in itself, pero parang hindi pa yata dito gustong matapos ng kupunan ng Team Vamos ito. May ratchada na naman nagagawin. Si Natko na naman na magiging target. Mamamatay kaya siya. The answer is gonna be yes. 4v5 situation to. Si Error na nagbawas na naman sa may bandang likuran. It's gonna be another takedown para sa kanya. Pero babawi na naman ng bahagya ang kupunan ng Team Falcons Mena with them taking 2 for the price of 1. Si Coffin lamang ang nawala at yung target nila ay yung Lord naman na nasa baba. Unfortunately para dito sa Vamos, napitas na naman yung kanilang gold laner, Natko, being the hero that we are gonna be relying on. To think na meron siyang flicker, this is what I'm really surprised about how Vamos plays. They're not reacting properly. Na uunahan siya dito ni Troll. And I wonder if meron man lang siya dito top boots or something. Kasi hindi niya nagagamit yung kanyang ulti, nor is he able to utilize the flicker. And eto yung the reason why Vamos are losing the team fights. Every time na si Natko yung mauumpisahan, there is no constant DPS coming out from Vamos. This is something that they have to change now. Although, nasa kanila pa rin naman ang lamang. And Falcons Mena, all things considered kay Troll, when it comes to hunting itong Melissa, good job. Coming out from Troll, lagi niya nahuhuli. Speaking of Troll, speaking of the Devil, ando na naman, sinakto na naman. Kuha niya yung number, pre. Oh my gosh. That's how you get the girls. Sabi dito ni Troll. 2 for the price of none. Grabe. Just like that. Target locked. Natko. 5 deaths on this Melissa. Hindi nakaka-react. Ganon kate etong si Troll. Ganon ka siya kalaktin. Alam mo yung kakatapos pa lang nung mismong kwento natin about dun sa ginagawa ni Troll, ginawa na naman niya. And that means that there will be a push for Falcons in the middle. Might be even be able to take this Lord for themselves. Oh no, Natko has to really lock in. Kailangan niya mag-focus, kailangan niya na talaga ng spatial awareness, kailangan paranoid na siya dito. Kailangan naririnig na niya yung hangin, ganun siya dapat kabilis mag-react.
Pag anong tawag dito? Pag nag-sound na yung uwak, 'di ba? Pag tumunog na, pag nagsalita na, pag sumigaw na, kailangan marinig mo na talaga. In fact, ito na naman si Sanji. Lagpas kalahati ang kanyang buhay. Si Error ang kanilang magiging target pero hindi siya aabutan ni Troll. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman si Natko yun at hindi siya mamamatay ng basta-basta. Pero doon naman yung extra knockup. Inabot sa may likuran. Andor naman yung retry nito si Error para makuha yung Lord para sa kubunan ng Team Vamos. Si Sanji na naman ang babagsak. It's gonna be Troll going down next. Ito yung Valkyrie's Descent kontra sa tatlo. Talagang binabanat-banatan niya pero siya yung unang nawala. Ngayon, tapyasan. Balikan na naman ang kubunan ng Team Falcons Mena pero si Zikip naghahabol na naman. It's gonna be A-okay. Pero wala na nga silang inhibitor sa baba. Wala pa yung Lord sa kanila at nabawasan pa sila ng dalawa. Ooh, a great plays coming out from Clockon, and this time Natko able to pop the ult, get the flicker out, at na-outplay nga doon si Troll. Makikita natin through this replay, they did try to go for that one. Hindi naman si Troll yung kanyang target, but this time naka-preemptively nagamit na pala yung kanyang ultimate. And you can see how impactful that ultimate is para dito sa ating Melissa. Hindi makakalapit yung Freya at even yung Cho. Ayan, eto na. Boss, napipindot na. Napipindot na. Mga kaibigan, may nangyayari na. Oo, pinipindot pala yun. Pwede pala yun. Reaction time is finally happening. Andun naman si Error 404 sa may bandang ilalim pero si Natko nagta-target. Wala pa siya nung kanyang ultimate pero babalik din naman yan ng bahagya. It's gonna be the Lord now trying to push through. Conceal gagamitin na rin. Hahanapin nila walang iba kundi si Natko pero makakawala pa rin naman siya sa pagkakataon na yun. It's gonna be the Lord eventually being taken down pero hindi pa yata dito matatapos ang laban. Minowan's Fury ay ihampas na kontra doon sa tatlo. Under naman yung Throne of Ruin pero papalag na yata sila. It's gonna be Zikip going down first pero parang godlike na itong si Error 404. Dalawa ang kanyang napatumba. Mukhang tatatlo pa. Make that a double and then a triple para kay Error. Now this is just gonna be a 1-4-3 as Troll is gonna be all alone para makabawi at wala na siyang magagawa pa. Team Vamos, arangkada!